ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. And this video is for the spoken Kannada learners for adults. In the last few videos, we learned about the relations and all those things. Especially particularly in the last video, we learned about the body parts and the simple sentences related to the body parts. If you have not yet watched that video, I'll leave the link here for the playlist. So please do check out the playlist where the n number of lessons for the spoken Kannada learners is being uploaded there. Okay na, please check ಮಾಡಿ. We'll start with today's lesson. So ಇವತ್ತು it's a continuation video of the body parts. So body parts, lastly whatever we had done is we learned about the body is a my, face is a mukha, then we learned eye is a kannu, nose is a moogu, mouth is bayi, neck is kattu, leg is kalu, and hand is kai. Okay na? So remember this one. Now let's start with today's. So even though first one will learning is head. Head is tale. So ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ತಲೆ ಇಸ್ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ, ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಮೈ ಹೆಡ್, ಡೋಂಟ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಮೀ, ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಮೀ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೊಲೋಕಿಯಲ್ ವರ್ಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ, ಡೋಂಟ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಮೀ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ಬೇಡಿ. Okay na? So if someone is like keep speaking to you, or they keep irritating you, or they keep annoying you, then you can say thalle tinbeda, sumniru, please keep quiet, don't eat my head, and don't keep always irritating me, and it is the way of using it. Okay na? Next is kudlu. Hair is kudlu. So remember, all I am writing is a colloquial version andre it's a spoken version. Okay, kudlu. ನಿಮ್ ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯೋರ್ ಹೇರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೂದಲು ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕೂದಲು ತುಂಬ ಥಿಕ್ ಇದೆ. ಕೂದಲು ತುಂಬ ಏನಂತಾರೆ, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ತಲೆ ತುಂಬ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್. ತಲೆ ತುಂಬ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇದೆ, ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ತಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್. ಇಯರ್ ಇಸ್ ಕಿವಿ. ಕಿವಿ ನೋವ್ತಿದೆ ಆರ್ ನೋವ್ತಿದೆ. ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್. ದ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚುಚ್ಚು. ಓಕೆ, ಚುಚ್ಚೋದು. ಓಕೆ, ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಬೇಕು, ಕಿವಿನ ಪೋಕ್ ಮಾಡು, ಕಿವಿ ಪಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂಗ್ ಚುಚ್ಚಬೇಕು, ಮೂಗ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮೂಗ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಯರ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? Fine, wonderful. Just give me a second. I'm just making sure that ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೂತ್. ಟೂತ್ ಈಸ್ ಹಲ್ಲು. ಹಲ್ಲು ತುಂಬ ನೋವ್ತಿದೆ. ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಿದೆ. ಹುಳುಕು ಇಸ್ ಅ ಡಿಕೆ. ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು ಇದೆ. ನನಗೆ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಿದೆ. ನನ್ನ ಹಲ್ಲು ಸರಿಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಲ್ಲು ತುಂಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹಲ್ಲು ತುಂಬ ಏನಂತಾರೆ, ಸೊಟ್ಟಂಪಟ್ಟ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ, ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕೇಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಏನಂತಾರೆ, ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್. ತುಟಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಿಪ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಟಂಗ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಲ್ಗೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನಾಲ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಉದ್ದ. ಸೊ ನಾಲ್ಗೆ ಉದ್ದ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದರೆ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಮೋರ್ ಏನಂತಾರೆ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಯು ಗಿವ್ ಅ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಯು ಲೀವ್ ಯೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ಉದ್ದ. ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಅ ಲಾಟ್. ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದೋಸ್ ಕೇಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನಾಲ್ಗೆ ಉದ್ದ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ತುಟಿ. ತುಟಿಗೆ ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ವಿತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ತುಟಿ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಲಿಪ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಕಾಲ್ ಎನಿ ಏನಂತಾರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋಟ್. ಥ್ರೋಟ್ ಇಸ್ ಗಂಟ್ಲು. ಗಂಟ್ಲು ತುಂಬ ನೋವ್ತಿದೆ. ಥ್ರೋಟ್ ಪೇನ್ ಇದೆ, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವ್ತಿದೆ, ಗಂಟ್ಲು ಉರಿತಿದೆ. ಮೈ ಥ್ರೋಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಉರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಗಂಟ್ಲು ಉರಿತಿದೆ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವ್ತಿದೆ, ಗಂಟ್ಲು ಒಂಥರ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್
one kind of other kind of a feeling. ಒಂಥರ ಆಗ್ತಿದೆ. I'm feeling somewhat. I'm feeling something. That is ಒಂಥರ. ಸೊ ಗಂಟ್ಲು ಒಂಥರ ಆಗ್ತಿದೆ. I can feel it. ಸೊ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೆಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಐ ಲೀವ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ part 2 of a body parts. So here make sure that you have learned the words and keep repeating the words. Most importantly, leave a sentences in the comment section. ನೀವು ಓನ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಲೀವ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ರೈಟ್ ಮೇಲ್ ಟು yashaswikannadavaani@gmail.com. Share this video with your friends who are learning Kannada, who are interested in learning Kannada, have started their learning the spoken Kannada, who are struggling to learn the spoken Kannada. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. Let them learn in a very different way and the fun way anta helta. And also you can buy the e-book which is being launched by Yashaswi Vaani, especially for the spoken Kannada learners, and it is in a colloquial version. Details please do check out the description box, or you can also check the next video where you will be having a link for the purchase of the e-books and all. So thank you so much. Please do contact me in case of any concerns, any doubts, any question anta helta. Namaskara, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada e-book part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2 vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these e-books. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Vandamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.